Jesus came to me Yesu yajja gyendi in 1979. I saw his glory. nalaba ekitiibwa kye. I started the ministry in 1983. Natandika obuweereza mu 83. But in 1985, ne mu 85 I had an encounter with a man of Jesus nafuna ensisinkano n'omusajja wa Yesu in the name of TL Osborn. ayitibwa TL Osborn. Things changed in a day. Ebintu byakyuka mu lunaku. But what happened? Naye kyatuukawo On a Sunday before he put his garment on me, he gave me his clothes. Sunday mabega nga tannanyambaza byambalo bye. The last day of the crusade in Lugogo. Ku lunaku lwasembayo mu lukuŋŋaana lw'enjiri e In Lugogo. 1985. Mu 85. The only hotel in Uganda was Hotel Diplomat. Wooteri yokka mu Uganda baali bagita And Diplomat. that's where he stayed We yali asula with Daisy. ne Daisy mukyala we. He sent a vehicle to pick me up at 10. Yasindika emmotoka enkime ku ssaawa 4. It was a Sunday. Lwali lwa Sunday. I was going to preach. Nali ngenda buulira. I was his interpreter Nze the nali whole mufuulula 8 days. okumala ennaku 8 zonna. So they took me to Hotel Ne Diplomat. bantwala ku Hotel Diplomat. And we talked. Ne twogera. And we talked. Ne twogera. He had a bag. Yalina ensawo. He had changed money into local money ng'akyusiza ssente mu to sente pay za for the wano crusade bills. okusasulira ebya And they crusade had paid for everything. kuba baali basasulidde buli And kimu this was the leftover. nga ze zifiseewo. So he called Daisy. N'ayita Daisy mukyala we. And the Daisy said, you talk to him. Daisy n'amugamba yogera naye. And the man talked to me. Omusajja n'ayogera nange. He gave me his messages in French, N'ampa obubaka bwe mu Lufalansa, tapes, teepu ze, books. ebitabo bye, his everything. ebibye byonna. And he said, take that back. N'aŋŋamba ensawo eyo gitwale. I didn't know what was in the bag. Saamanya biri mu nsawo. I didn't know what was in the bag. Nali simanyi biri mu nsawo. It was full of money. Ng'ejjudde ssente. He said, it will help you preach the gospel. N'aŋŋamba eyo ejja kuyamba obuulira enjiri. And then Awo nno his voice began to change. eddoboozi lye ne litandika okukyuka. His voice began to change. Eddoboozi lye ne litandika okukyuka. He was talking like someone I've had so many years. Ng'alinga omuntu gwe mpuliridde emyaka emingi. And I couldn't figure out who he was. Nga sisobola nategeera y'ani. His voice began to change. Eddoboozi lye ne litandika okukyuka. And then he moved out of the suite N'ava mu kisenge mwe baali. where we were seated on the balcony We twali tuli ku into the balcony. suite. N'ayingira mu And he kisenge kya. picked out his Chukoi dress, N'aggyayo ekyambalo kye which he had kyekikoyi. worn for 35 years. Kye yali ayambalidde emyaka 35. And I said, I want you to wear this. He was wearing one N'aŋŋamba njagala okyambale mbadde nyambala ekimu which was the same as mine. nga kiringa So he ekya. said, wear this one. N'aŋŋamba kino kyambale And let's go to Lugogo. katugende e Lugogo. I couldn't believe. Saasobola kikkiriza. But the ground began to shift. Ettaka ne litandika okutambula. I'm telling you the truth. Mbabuulira mazima. The ground began to shift. Ettaka ne litandika okutambula. It was like stone, and then all of a sudden it was like carpet. Gaalinga mayinja ate ne litandika owulika nga kapeti. I was not hallucinating. Si nti nali ndogootana. It was real. Byali bya ddala. So we went to Lugogo Twagenda e Lugogo on the last day of the ku crusade. lunaku lwa crusade olwasembayo. The man, as every day, Nga buli lunaku he had come to the crusade. yajjanga ku lukuŋŋaana He could lw'enjiri come seeing. ng'ajja alaba. And then after the crusade, Oluvannyuma lwa crusade every day, buli lunaku he was blind. nga talaba He could not see. nga takyalabira ddala. One time he was living Olumu yali agenda and he walked into chairs. n'atambula n'agenda mu butebe. And Daisy said, grab him Daisy n'agamba mumukwate and take him in the car. muyingize emmotoka. The glory of the Lord Ekitiibwa kya Mukama was so powerful. kyali ky'amaanyi nnyo. The man could say, here's Omusajja Jesus. ng'agamba, Yesu I wuyo. remember that 2 days before that, Ennaku bbiri ekyo nga he tekinnaba. pointed to the crowd. Yasonga mu kibiina He said, ky'abantu Jesus is coming. n'agamba Yesu ajja. He pointed a finger, N'asonga olugalo lwe. and someone dressed in white Waliwo yali ayambadde ebyeru from the feet below. okuva ku bigere wansi. And he was, I didn't see his head, Saalaba mutwe gwe. but like you are standing, Nga bwe muyimiridde but someone's feet will be on your head. ebigere by'oli nga biringa biri ku mutwe gwammwe And they were shining like brass, nga bitemagana like in the ng'ekikomo book of nga Revelation. mu kitabo ky'okubikkulirwa And he was taller than the sky. nga muwanvu okusinga n'ebire And he was walking among the people. ng'atambula mu bantu. But everywhere he went, Buli we yagenda you could see crutches. ng'olaba emigo gy'abalema.
You saw what happened to the woman yesterday? olabye ekyatuuse ku mukazi eggulo. That is what we call the glory. Kye tuyite ekitiibwa Once it comes down, kasita kikka wansi, every weakness in the body, in the muscles, in buli the mind bunafu mu mubiri ne mu is birowoozo ne mu taken out quickly. buggyibwamu bwangu. That's what we see in our crusade. Kye tulaba mu nkuŋŋaana z'enjiri zaffe. So this man, Omusajja ono you could put him in a car. nga bamuteeka mu motoka, After he reaches home, bw'atuuka eka he told me that the glory of the Lord can last to him a whole night. yaŋŋamba ekitiibwa kya Mukama nga kimuwalako ekiro kyonna, A whole night. ekiro kyonna. Child of God, Mwana Katonda, you are about to experience the glory of God. onaatera okulaba ekitiibwa kya Katonda. Jesus said, Yesu yayogera, Jesus said, Yesu yayogera. he said, the glory that I had with you, Ekitiibwa kye nalina I naawe have given them to them. nkibawadde. Child of God, the glory of God Mwana Katonda, ekitiibwa kya is Katonda coming upon your life, kijja ku bulamu bwo. and everything is going to change overnight. Buli kintu kigenda kukyuka mu kiro kimu. So lift up your hand and join them Wanika emikono and mukwatagane, scream, muwoganire waggulu. not to me, Si eri nze, not to anybody, si eri mulala, but to the glory of God, wogana eri ekitiibwa kya to the Katonda, Lord. eri Mukama. 21 times. Emirundi 21. And after that, Oluvannyuma you start laughing. otandike okuseka. After that, Oluvannyuma you start laughing. otandike okuseka. Okay, start. Tandika.